Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, eu sou estudante aqui do curso de História da PUC São Paulo. Gostaria de poder estar aqui abrindo o nosso evento desta semana. Antes de começarmos o evento, eu gostaria de fazer as apresentações e, sobretudo, os agradecimentos. Agradecer a todos os alunos que se esforçaram para fazer esse evento acontecer, que conseguiram usar da adversidade do ensino remoto para conseguir fazer esse evento tão bem estruturado e tão importante. Gostaria de agradecer não só aos alunos, mas como também aos convidados que cederam seu tempo para que a gente pudesse apresentar, criar esse evento, sobretudo ao professor Burke, que vai estar presente na mesa de hoje, e a todos os outros que vão estar nos eventos no decorrer da semana. Agradeço ainda a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e que com certeza vão assistir os demais eventos. Agradecimentos especiais a Edelcio Alonso, que conseguiu trazer, professor Burke, filósofo de tamanha importância, e a toda a organização de forma geral que se esforçou tanto. Bom, sem mais delongas, como representante da comissão da organização, eu declaro a 19ª Semana de História da PUC São Paulo aberta. Por favor, fiquem com a presença do professor doutor Amilcar Torrão Filho. Bom dia a todos, obrigado Guilherme, obrigado Edelcio. Eu quero reforçar aqui o agradecimento do corpo docente de História da PUC São Paulo ao trabalho realizado já há vários anos pelos alunos de História na organização dessa semana. Preciso ressaltar que é um trabalho realizado com o apoio do corpo docente, mas totalmente pensado e realizado pelos alunos. Eu desconheço outros eventos dessa envergadura, eventos acadêmicos dessa envergadura, que sejam realizados exclusivamente pelo corpo discente. Esse é um diferencial do nosso curso, do nosso programa de pós-graduação também, a autonomia acadêmica e intelectual que os nossos alunos adquirem ao longo da sua formação. Parabenizá-los também pela escolha do professor Peter Burke para abrir essa semana, agradecer ao professor Peter Burke a sua participação, ele nos honra com essa participação na nossa Semana de História. Ele é um historiador que não precisa ser apresentado no Brasil, nem no nosso curso, na medida em que ele é autor de grande parte da bibliografia que nós utilizamos nos nossos cursos. E isso tem uma explicação na medida em que o trabalho do professor Burke, além de ser um trabalho historiograficamente informador, né, que traz objetos historiográficos relevantes, ele é um historiador que sempre se ocupou da metodologia e da teoria da história. Portanto, os seus textos e os seus trabalhos historiográficos têm uma preocupação metodológica e que os torna importantes do ponto de vista pedagógico na formação dos nossos alunos. Eu agradeço muito essa presença e passo diretamente, então, a palavra ao professor Burke, para que ele apresente a primeira atividade da nossa Semana de História. Thank you so much, Professor Burke. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Vou falar das histórias do conhecimento, ou talvez melhor dizer, história das culturas de conhecimento. Nos últimos 20 anos, eu tenho escrito uma série de livros sobre a história do conhecimento. Aquele assunto representava um tipo relativamente novo de história, que só se tornou visível nos anos 90 do século XX. Eu acho que é sempre esclarecedor indagar por que ocorrem mudanças no pensamento histórico
ou na escrita histórica. Nesse caso, porque houve uma virada coletiva para a história do conhecimento. A meu ver, aquela virada aconteceu por dois motivos principais. Um motivo externo à nossa disciplina e a outra interna. Em primeiro lugar, à medida que o mundo muda, os historiadores veem o passado de novos ângulos. Os debates atuais nos incentivam a fazer novas perguntas, como no caso da história do meio ambiente. E de maneira semelhante, o debate atual sobre a nossa sociedade do conhecimento, ou seja, sociedade das informações, leva os historiadores a olhar para o lugar do conhecimento nas sociedades do passado. Num certo sentido, toda sociedade é sociedade do conhecimento. E, em segundo lugar, a explicação interna daquela virada. Eu acho significativo que a virada para a história do conhecimento tenha sido liderada por historiadores da ciência natural, que desejam fazer uma abordagem mais global do seu assunto, mas fazendo isso, enfrentariam um problema. Esses historiadores ficaram cada vez mais desconfortáveis em descrever como ciência as investigações da natureza fora do Ocidente moderno. Uma vez que essas investigações medievais, chinesas e assim por diante, diferiam da ciência moderna tanto em seus objetivos quanto em seus métodos. Então, conhecimento parecia ser um termo mais neutro que ciência. E talvez conhecimentos no plural parecia ainda melhor. Em português, claro, como em espanhol, francês, italiano, o termo saber, ou savoir, ou sapere, desliza facilmente para o plural. Este não é o caso em inglês, onde a palavra knowledges ainda soa estranha para a maioria das pessoas. Então, os historiadores anglófonos preferem falar e escrever sobre diferentes culturas do conhecimento. Esta frase, culturas do conhecimento, como sua alternativa, regimes do conhecimento, tem a vantagem de nos lembrar que o que as pessoas consideram ser conhecimento, ou conhecimento útil, ou conhecimento confiável, tudo isso varia muito entre uma cultura e outras. E, na verdade, também de uma época para outra época. E neste ponto, devo enfatizar que estou usando o termo cultura para me referir não apenas a épocas passadas, como a Idade Média, ou para falar de nações como o Brasil,
mas também para falar de diferentes grupos dentro dessas épocas e dentro essas nações. Culturas menores dentro dos grandes. Culturas que às vezes são conhecidas como subculturas. Bom, minha abordagem preferida para estudar essas culturas é uma abordagem social. Um historiador social do conhecimento precisa perguntar quem sabia o quê. E tudo isso em diferentes grupos, diferentes locais, diferentes épocas. A tarefa dos historiadores do conhecimento, como tarefa dos sociólogos e antropólogos do conhecimento, é de reconstruir diversos sistemas de crença ou sistemas de processamento das informações. E essa tarefa, devo dizer, inclui nossa disciplina, inclui o estado de disciplinas acadêmicas com outras formas de conhecimento na nossa cultura ocidental, olhando para elas como se fossem tantas culturas estrangeiras, do tipo que estão estudadas pelos antropólogos. Em outras palavras, os historiadores devem examinar as maneiras pelas quais os novos conhecimentos são adquiridos, como são avaliados, e o sistema de classificação local, e finalmente a hierarquia dos diferentes tipos de conhecimento em cada cultura. Essas hierarquias revelam diferentes formas da relação entre o poder e o saber, ideia que foi enfatizada pelo filósofo francês Michel Foucault, poucos anos antes do surgimento da história do conhecimento. Por exemplo, precisamos perguntar quem, hoje ou no passado, tem o poder de dizer qual tipo de conhecimento é legítimo ou útil. E tomemos o caso da classificação. No Ocidente medieval, acreditava-se o mundo material se dividia em 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Na China, ao mesmo tempo, era igualmente óbvio que o mundo material se dividia em 5 elementos: terra, água, fogo, como no Ocidente, mas também metal e madeira. Ou, novamente, para tomar um exemplo brasileiro de classificação, entre os Bororo, o homem se identificava como um pássaro particular, o arara. Um antropólogo visitante achou que essa identidade era só uma metáfora, que os Bororo se achavam parecidos com os arara. Porém, eles negaram isso. Disseram que eram arara porque depois de mortos se tornariam arara. Então, esses pássaros eram classificados como pessoas. Um sistema de classificação tão diferente do ocidental que, originalmente, os antropólogos
tinham dificuldade em entendê-lo. E voltando agora para as hierarquias de conhecimentos na história do Ocidente. O conhecimento teórico, há muito, era considerado superior ao conhecimento prático. Embora, como já disse, historiador social sempre precisa perguntar quem está julgando. Maçom medieval, por exemplo, pode ter pensado que seu conhecimento era igual ou até superior ao conhecimento de professor. O problema é que o ponto de vista de maçom medieval raramente era registrado naquela época. Ofereço este exemplo, porque pelo menos temos documento sobrevivente que nos fala do ponto de vista de alguns maçons medievais. Quando a Catedral de Milão estava em construção no século XIV, houve uma disputa entre os maçons e os pedreiros e o engenheiro encarregado da obra. Naquela disputa, o engenheiro declarou que o conhecimento prático não vale nada sem a teoria, ou talvez a matemática. Tradução minha do latim, no documento escrito Ars sine scientia nihil est. Então, essa resposta da parte do engenheiro permite-nos reconstruir a visão dos maçons, exatamente o oposto do engenheiro. E agora, quero sugerir que os historiadores devem se preocupar não apenas com crenças explícitas, como o sistema de cristianismo ou sistema de Umbanda, mas também com o que é considerado bom senso num determinado lugar e época. O que é dado como certo ou considerado importante, ou inversamente, o que é assumido para ser falso ou para ser trivial, indigno de nota. Considere o caso de nossa própria disciplina, a história. Certas pessoas, certas práticas foram consideradas por muito tempo como estando abaixo da, entre aspas, dignidade da história. Uma frase que foi corrente desde a Roma antiga até a Grã-Bretanha no início do século XX. Deixe-me dar alguns exemplos. No início do século XIX, o grande escritor russo Alexander Pushkin pensou em escrever livro sobre o líder de uma rebelião dos camponeses no século anterior, certo Yemelyan Pugachev. Mas quando o Tsar ouviu notícias sobre esse projeto, ele forçou Pushkin a abandoná-lo. E o Tsar dizia: tal homem não tem história.
Bom, mais de século depois, na década dos 50 do século XX, o historiador britânico, o polonês britânico, Louis Namier, estava uma vez examinando uma tese de doutorado sobre o sans-culotte dentro da Revolução Francesa. E o Namier perguntou para o candidato: por que você se importa com esses bandidos? Mas, uma vez, não era assunto, segundo o Namier, próprio para historiador estudar. E quase ao mesmo tempo, a Inglaterra, nos anos 50 do século XX, Eric Hobsbawm, que ainda esperava naquela época ser promovido a professor titular, ele publicou um estudo de jazz, mas só sob um pseudônimo, sobre o título do livro é escrito não Eric Hobsbawm, mas Francis Newton. E Hobsbawm optou para fazer isso porque a história do jazz, como a história do cinema naquela época, não era considerada academicamente respeitável, exatamente como a história da cultura popular, que só começou a ser levada a sério pelos historiadores na década de 60, década da publicação do grande livro de Edward Thompson sobre a cultura da classe trabalhadora na Grã-Bretanha, e também década da publicação de um livro do historiador francês Robert Mondroux sobre a cultura popular. Bom, subjacente à nova história dos conhecimentos está uma atitude que pode ser chamada de relativismo prático. Com essa frase, quero sugerir que, se eles desejam compreender o passado, os historiadores devem abrir suas mentes para outros sistemas de crença. Em outras palavras, é necessária uma suspensão temporária do julgamento. Então, os historiadores dos saberes precisam, em particular, se emancipar do modelo tradicional de progresso intelectual, visto como o triunfo do conhecimento sobre a ignorância. Em particular, o triunfo de nosso conhecimento sobre a ignorância dos outros. E agora vou mostrar para vocês duas imagens triunfalistas pintadas na Europa no século das luzes. Posso ter a primeira imagem, por favor? Se não é possível, posso continuar sem mais imagens.
imagens celebrando a libertação da humanidade dos laços da ignorância. Sonho bonito, mas a ignorância, infelizmente, é sempre conosco. Bom, eu acabei de usar a palavra ignorância. Não foi por acaso. Acredito que muitas investigações do passado são enriquecidas pelo estudo dos seus opostos. Os historiadores da memória, por exemplo, descobriram mais recentemente a história do esquecimento. Os historiadores da linguagem descobriram o silêncio. De maneira semelhante, hoje, historiadores do conhecimento, inclusive eu, estamos apenas começando a estudar a história da ignorância. Melhor dizer, história das ignorâncias no plural. Um historiador social desejará de novo perguntar quem está ignorando o quê? Porque cada cultura e cada subcultura tem seu próprio conhecimento e sua própria ignorância. Por exemplo, uma abordagem importante para a história da ignorância é a história da resistência ao conhecimento, especialmente conhecimentos novos, porque muitas pessoas não querem saber de algo que ameace o sistema intelectual. Governos e corporações encobrem crimes e desastres, por exemplo, ou negam genocídio ou mesmo aquecimento global. A resistência a novos conhecimentos, também conhecida como frase ignorância ativa, é bem conhecida na história da ciência natural. Notavelmente, a resistência às ideias, primeiramente de Copérnico e depois de Darwin. Não apenas a Igreja, mas também os colegas desses dois cientistas não queriam saber nada sobre heliocentrismo, no caso de Copérnicos, ou sobre evolução por meio de seleção natural, no caso de Charles Darwin. Em geral, podemos dizer, uma geração mais velha que já investiu muito numa determinada teoria continua defendendo seu capital intelectual. Daí a amarga, mas aguda observação do físico Max Planck no começo do século XX. Ele dizia uma vez: a ciência progride de funeral a funeral. Uma vez que, agora estou citando, uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo-os ver a luz, mas sim porque seus oponentes eventualmente morrem. E uma nova geração cresce que está familiarizada
com ele, as novas ideias, a fim da citação. E agora, voltando à situação do público em geral, situação de todos nós, eu creio que seja útil falar não de progresso, mas de novos saberes e novas ignorâncias chegando juntos. Em cada geração tem aumentos de conhecimento, claro, mas também perdas. E os historiadores precisam prestar atenção ao que se perde em cada geração, bem como o que se ganha. Eles devem se lembrar das sábias palavras do escritor norte-americano, o humorista Mark Twain. Mark Twain dizia uma vez, falando sério, somos todos ignorantes, apenas de coisas diferentes. Uma boa lição para historiadores como para outros. Obrigado para a sua atenção. Muito obrigado, professor Peter Burke, pela sua apresentação. Eu vou diretamente abrir o espaço para o debate, para que, por meio dos comentários, os nossos assistentes possam fazer questões ao professor Burke e que serão depois traduzidas ao inglês para ele. Professor Burke, will you present the audience questions in Portuguese, and they will be translated into English for you by Edelcio. Então, participantes dos comentários, estamos abertos para o debate com o professor Peter Burke. E talvez, esperando, posso voltar para a questão das imagens, porque estou lendo uma resposta de Cristiano, quais imagens, mas eu expliquei antes para Edelcio que mandei para ele 2 imagens. Talvez será possível recuperar, mostrar para todo mundo. Perfeito. Se o Edelcio e Guilherme tiverem essas imagens, ele está dizendo que não recebeu, professor. He didn't receive the images. Vou tentar de mandar de novo. Não, talvez é difícil demais. Mas não sabia que você não recebeu. Ok. Enquanto isso, nós esperar perguntas. Okay, nós já recebemos uma pergunta da Mariana Carvalho. Como o professor Peter Burke enxerga a relação entre antropologia e história? Grata pela oportunidade de ouvi-lo. Ainda não estou lendo nada. Tá bom. Como o professor Peter enxerga a relação entre antropologia e história? Eu vou responder em inglês, porque é difícil pensar bem e pensar em português no mesmo tempo. When anthropology began, it was a study of the so-called primitive peoples in the present day, whereas historians studied the past.
Now it's become more complicated because some anthropologists have become interested in history, and a group of historians, especially in France and the United States and Britain, became interested in anthropology. So you have a movement which is called historical anthropology. I think it's the wrong description. It should have been called anthropological history. Why do I say this? Because historians cannot do research like anthropologists. You cannot do field work in the past. You cannot talk to people asking them about their belief system. You have to work it out from the accident of surviving documents. But what we can learn from anthropology is to ask certain kinds of questions which, before the movement of historical anthropology, these questions were not asked by historians. About the structure of belief systems, and for example, about the function of the gift. I could give many examples. And so this dialogue between historians and anthropologists has been progressing since the 1970s, and it's still going on. Sorry to be so long, but it was a complicated and interesting question. It took a few minutes to answer. Maybe somebody would like to summarize in Portuguese what I just said. It's all here in Google. Yes. Right. I'll wait for the next question. Nós temos aqui uma outra questão alguém chamado Father Gascoigne. Professor Burke, quais as fontes primárias que se usa para estudar a ignorância no passado? It's a good question because you could ask me as well, how do I define ignorance? And I say ignorance is the absence of knowledge. So then the question becomes, how could there be sources to study the history of an absence? But there are some ways around this. For example, the comparative method. So we look at the history of science. Every new discovery is a discovery of that we used to be ignorant of something until, let's say, Darwin came along with his theories or whatever. I mean, in medieval Europe, nobody knew, everybody was ignorant of the existence of the Americas. After Columbus, then people became aware of that ignorance. So you could say there is this retrospective method, but you can be comparative in other ways, not merely comparing and contrasting what we know now with what people did not know before us. We can look at what is known in one society, but not known in another society. This is where the anthropologists go to study a people. First of all, they become aware that whole culture, nobody knows some of the things that the anthropologists know. And then gradually, in the course of their fieldwork, the local people tell the anthropologist many things that he or she did not know. For example, in the Amazonas, the properties of many plants. And so that this comparative method shows one group of people being ignorant of one thing and another group of people being ignorant of another. And there's a third approach, because I think ignorance is best studied not by itself, but as, if you like, the center of an intellectual web. We should study together with its neighbors. For example, uncertainty.
So what about the future? We're all ignorant of the future. Some people think that they can forecast what is likely to happen, what's probably going to happen in the next few years. The scientists tell us that the climate's going to change. They have reasons for saying this, but still we do not know for certain what the future holds. Maybe the only thing that's certain is it won't be what we expect. So study uncertainty as well as ignorance in the strict sense. Study what's forgotten, which is the point I made at the end, that every generation makes new discoveries, but collectively forgets about old ones. I mean, because think of the school curriculum. Every time there's always pressure to put new topics into the curriculum of schools, but the children are not there for any longer, the same number of hours at school. Every time you put something new in the curriculum, you leave something else out. So in this way, historians could study ignorance via what drops out of the curriculum in schools. And of course now encyclopedias are online, but for most of my life I consulted paper encyclopedias. Now, every few years the Encyclopedia Britannica had a new edition to include new discoveries, but the publishers didn't want to make it longer, and so every edition left some things out. So it's possible to write a history of public ignorance by comparing all the editions of the Encyclopedia Britannica from the 18th century until now, focusing on what drops out. So the encyclopedia is not only a source for knowledge, it's a source for the history of ignorance. I could go on, but that's enough probably. Uma pergunta seguinte do Eros Viana: qual é o impacto das contribuições de Gramsci para a história cultural? What are the impacts of Gramsci's contributions to cultural history? Okay, now in English. What are the impacts of Gramsci's contributions to cultural history? That's a big question to answer very briefly. I think, though, that, yes, two concepts in Gramsci are of particular importance for historians, including cultural historians. So the first one that I think of is hegemonia, cultural hegemony. That is, that in every society where there are some people have power, other people don't have power. And the elites don't simply rule by force. They rule partly because they persuaded other people that they should be ruling. And so that's a cultural hegemony rather than an authority entirely grounded on force. And the other concept of Gramsci's, which I think has been important to cultural historians and should be important to cultural historians, is that he didn't like to write about the lower classes and not so much about the working classes, but about the classi subalterni, the subordinate classes, I would say in English. I don't know what the best phrase is in Portuguese. It's interesting
the most innovations in historical thought and writing in the last 50 years have taken place either in Europe or North America, but there's one famous exception to this rule, a group of historians in India, and they decided they would study the history of India from below. Of course, that's a famous phrase of Edward Thompson, history from below. But this group wanted a title, and they decided to call themselves the Subaltern Studies Group. This was homage to Gramsci, who, together with Edward Thompson and Michel Foucault, inspired their particular new approach to history. So I think that's those are my two favorite concepts from Gramsci. Other people might think of others. There's another question come up from Edelesio. Por meio de enciclopédias pode ser avaliar para realizar uma própria história do conhecimento. Não sendo somente uma fonte de conhecimento, como também uma fonte. Oh, sorry, that was translating my answer. Nós temos outra questão, professor, do Eros Viana, que está aqui no I see a new question now. And what are the impacts of the Communist Party of Great Britain historians group to cultural history, especially from the proponents from the history from below? Yes, this is a very curious story, because I think I need to explain at the beginning that although a Communist Party was founded in Great Britain early in the 20th century, and it was never suppressed by the government, but it was never very successful either. So at the time of its greatest influence, it had maybe 4 or 5 members of parliament when there were more than 600 members of parliament. I mean, this is entirely different from France, entirely different from Italy, and not to speak of East European countries. But so in that situation, you would never have expected that so many leading historians were at one time members of the party. And so you have the Communist Party Historians Group. I cannot remember when it was founded. It was very active in the 1950s in particular. And so I would say the two leading historians in Britain at the time, Edward Thompson, Eric Hobsbawm, both there in the Communist Party and the Historians Group. After 1956, when the Soviet tanks invaded Hungary, Edward Thompson left the party, but Eric Hobsbawm, however much he disapproved of the invasion of Hungary, he still remained loyal to the party. But other historians, a medieval historian, Rodney Hilton, and another member of the group. My old friend Raphael Samuel, who joined the group when he was still at school, and then became famous for founding History Workshop, which was definitely on the left, though it was nothing to do with the Communist Party. So it's this very curious situation of the Communist Party dominating the leading historians, but not actually getting many votes in the country as a whole. And I should say the kind of communism that Thompson and Hobsbawm believed in is what you could call an open Marxism. I mean, they never followed any party line. They tried to think with Marx for themselves, and not only with Marx and Marxists, but they were studying the theories of non-Marxists as well, and making their own
synthesis. Maybe that's one of the reasons why they were so influential among historians in Britain, and then afterwards historians in many other parts of the world, including much of Latin America, especially, I think, in the case of Eric Hobsbawm. Another question has turned up. So, what are the differences between this notion of cultures of knowledge and of episteme in Foucault? What are the relations between this multiplicity of cultures and the horizon of universal knowledge? Two difficult questions. Certainly, the idea of cultures of knowledge is quite close to epistemes in the plural in the work of Foucault. You could say he was a pioneer of the history of knowledge before professional historians began to turn to this. I'm thinking in particular of the late Foucault and his book about knowledge of sex. Just this minute, I forget its title. It was one of the last books published in Foucault's own lifetime. But why I like the phrase cultures of knowledge is that it encourages one to take this anthropological approach to the study of knowledge systems and their relation to belief systems. And it encourages that suspensions of judgment. But now the second part of the question, let me just, it's gone off my screen, but I'll try. If we could take up a position like somebody from another planet, totally independent of all of the world systems of knowledge, then we could talk about the contribution of each culture of knowledge to the whole. But of course, this is extremely difficult because the only possible place where we can stand is inside our own culture. We can encounter another culture of knowledge. We can be sympathetic to it, we can try to understand it, but what we can never do is give up our own position inside our own culture. And so that means, I think you asked me a question which no human being is in a very good position to answer. But a comparative historian would be the one who has the best chance of giving a highly provisional answer to that question. Better still would be to have 2 or 3 cultural historians, each from a different culture of knowledge, trying to answer that question. Obrigado, professor. Uma observação da Mariana Carvalho. I'm an anthropologist and I see Peter Burke's theory like a precious bridge to think this relation about history and anthropology, especially thinking through the different notions of time. Thanks. Nós também agradecemos, Mariana. Uma outra questão do Lucas Olles. Professor, eu vou copiar a questão para o chat para que o professor possa lê-la. So thank you, Mariana, for that. I think just as in the recent past, there has been very fruitful conversations between historians and anthropologists. I very much hope that this continues in the future. I must say, in my years in Cambridge, I benefited very much from regular meetings with Jack Goody and with Ernest Gellner, who were the successive professors of anthropology at the University of Cambridge. Learned a great deal from them because both of them were extremely open to history.
So now we get to the next question, the studies of R.B. Warburg, and does it? No, this is an interesting point. R.B. Warburg is often considered part of art history, but R.B. Warburg himself was, although he studied art history in his student days at the university, he didn't want ever to call himself a historian of art. He said, I'm a historian of images. What he studied is what he called Bildgeschichte. Now, we would say the history of visual culture, in a phrase that didn't exist in Warburg's time. And that is a kind of cultural history. So it's no accident that the institute that was founded in his name, I should say, R.B. Warburg was not a professional academic. He had the good luck to be rich enough not to have to work for his living. In fact, he was from the family of the Warburg Bank, and he should have taken over the direction of the bank, but he didn't want to. And he said to one of his brothers, I'd like you to take my job as director of the bank on one condition, that you give me enough money to buy books. And so the brother said yes, thinking a few books that wouldn't cost the bank very much. They didn't realize R.B. Warburg wanted thousands and thousands of books. And at a certain point, he opened his library in Hamburg to other people. So it became an institution. It was called the Learned Library of R.B. Warburg. Now, he was Jewish, and in 1933, although he was dead, the library still existed, and it was the center of seminars, but the people that were running it thought it might be suppressed by the Nazi regime. And so the whole library, all the people working there, all the books, migrated to London in 1933, and it was incorporated inside the University of London. And when it was there, the Wissenschaftliche Bibliothek Warburg became the Warburg Institute, because the British didn't pronounce his name in the German way. And they innovated, because instead of just studying the history of the classical tradition, which was Warburg's idea, they opened up to cultural history in general. And if you look at their journal, the journal of the Warburg and Courtauld Institutes, it's described, this is a journal of cultural history. So I would say what Warburg offered was one of a number of fruitful approaches to cultural history that were developed in the course of the 20th century. Obrigado, professor. Eu não sei se o Edelcio e o Guilherme querem fazer alguma observação sobre a tradução. Podemos seguir então. Nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou passar a seguinte, do Rubem de Castro. Se poderia afirmar que mesmo o sistema de ideias negligenciado por uma determinada sociedade são úteis para o historiador entender a mentalidade de um povo como um todo? Here's another question. Poderia afirmar que mesmo o sistema de ideias negligenciado por uma determinada sociedade são úteis para o historiador entender a mentalidade de um povo como um todo?
Fine. So what I've been calling a belief system or a system of ideas, I think can equally well be called a mentality. That term, which was so important for pioneering French historians in the early 20th century. Lucien Febvre, Marc Bloch, they talked about mentalité, just as they talked about façon de penser, that is, ways of thinking, modes of thinking. And then later in the 20th century, it was revived by historians of like the followers of Bloch and Febvre, such as Georges Duby and Jacques Le Goff in particular. Today, it seems that even in France, there's not historians are not using this term mentalité as much as they used to, but they're still extremely interested in studying how a belief system hangs together. So I think it's a difference in words, but not really a major difference in approaches. In each case, whichever word we use, episteme, mentalité, belief system, and system of knowledge, we are interested in the links between what people believe about one topic and what they believe in another. If you like, we're interested not only in the content of their ideas, but in the structure of those ideas. Obrigado, professor. Uma outra pergunta de Júlia Milanese. É possível entender a história do conhecimento como um braço da história mais próxima da população? E ela aproveita para completar que adorou ouvi-lo. E nós também, Júlia. I should say, in my view, that the kind of history that is closest to the majority of the population is history from below. And also, I think local history is very close to the interests of a lot of the public. And you know that there's this movement, especially in the United States, called public history. And it is most often practiced as local history because I think when you ask ordinary people that have not specialized in history, what part of the past, what kind of past attracts them most? Well, actually, to judge from the bookshops, many people are interested in military history, many men anyway. But the public is also, I think, very much interested in the history of the place it lives in, a particular village or town. I'm afraid I wouldn't put the history of knowledge in one of the top places. It would be very nice if we historians of knowledge could present it in such a way that it would become really popular with the public. And I should say, whenever I write about the subject, I don't write just for my colleagues. I don't even write for only for students of history at universities. I try to write in a way that might interest any member of the public who just happens to have a larger dose of curiosity than usual. But I'm hopeful, but I can't really see the history of knowledge reaching first place in this choice of which kind of history to read about. Uma outra questão de Aline dos Santos Franco de Camargo.
thanks for your speech. I would like to better understand the relationship between the history of knowledge and global history. I think any kind of history can be studied locally, nationally, or globally. There is just the problem that writing global history requires an immense knowledge, because it's a knowledge of the whole world, and therefore it's much more difficult for a single individual to carry out this project. When I was writing about the history of knowledge in the West, I certainly considered the possibility of writing a more global book. But then the great problem, in the case especially of the history of ideas or the history of knowledge, is that knowledge and ideas are very closely linked to language. And no, if you don't, I don't read Chinese, I don't read Hindi, I don't read any African language. I read a fair number of European languages, so I feel confident I can write about the history of knowledge in Europe. It's different if you're an economic historian. I think you can write about a global history of the economy without knowing Chinese. But writing about the ideas and knowledge in China without Chinese, this is a much more risky project. And so, with regret, I decided I would not try to write any global history of knowledge. There's maybe a better case for writing a global history of ignorance, because it depends a little bit less on the languages that people are ignorant in. Professor Burke, eu tenho uma última questão ao senhor. Professor, qual o papel da história hoje diante das ameaças da ignorância ativa em relação não apenas às novas ideias, mas em relação à utilidade do conhecimento do passado, que tem sido questionado por governos e meios de comunicação conservadores ou de extrema-direita, para ser mais preciso, como é o caso do Brasil hoje? Teria a história hoje se tornado um campo de conhecimento subalterno diante dessas ameaças? I am afraid that it's nothing new to find governments which do not take history seriously. But in the book that I'm writing about the social history of ignorance, I will make the point a number of times that if the people in government are ignorant of the past, then they expose themselves to dangers which it might have been possible to avoid. So let me just give a single example. So in 1839, the British, by which I mean the British East India Company, invaded Afghanistan to depose one ruler and put in another. They did this successfully, but then they had to get back to India. During their retreat, the whole of the British army was destroyed. And why was this? Because they had gone into Afghanistan without realizing that the only routes along which armies could march were through very narrow passes in between the mountains. Now, they did not think of the possibility that the Afghans could shoot down on them from above. And they did not know that the Afghans had firearms with a longer range than theirs. And so it was relatively easy for Afghan guerrillas
to destroy the whole of a British army. Now, when the Russians invaded Afghanistan, they seem to have been ignorant of the history of what happened to the British. At the time, I don't know whose initiative it was, but the Russian ambassador to London was presented with a copy of a book about the British invasion of Afghanistan in 1839. The ambassador's reply, not very polite really, he said, "It'll be different this time." But it wasn't. The Russians lost a lot of men marching through passes, which it took time for them to realize they had to command the heights with helicopters or planes before it would be safe to march through. And then, of course, what do the Americans do? They don't bother to look at what happened to the Russians or what happened to the English. Only, I think, in the year 2010, a distinguished British historian called William Dalrymple, who'd written a history of the British invasion, was actually invited to Washington to explain to the American government, including the CIA and the army, about what had happened in the hope that something could be learned. But recent events suggest that despite the invitation to a historian, the American government continues not to learn about the past in the case of Afghanistan. Obrigado, professor. E uma última questão aqui, chegada pelo chat da Isis Monteiro. Professor Burke, I'd like to know for you, what are the contemporary problems or problematics of the cultural history? It's been a pleasure to hear you. Thank you. Yes, that's a difficult question because there are many problems of cultural history. I suppose you want me to focus on the new ones rather than the old ones. I think that the challenge of women's history has not been fully met in cultural history as a whole. So are there, for example, female cultures of knowledge which are different from male cultures of knowledge? I have to say I've never investigated this seriously, but I think much more work has to be done on that. Again, I think there's not enough has been done about what happens when participants in one culture of knowledge encounter participants in another culture of knowledge. And of course, this word encounter, it's deliberately vague. It includes when people from one country invade another country, maybe they conquer it, like the Manchus conquering China in the 17th century. So there's a collision between two cultures of knowledge, and how do people manage this collision on both sides? Or alternatively, then there are more peaceful encounters, like the ones when anthropologists go and do field work in another culture. So they're not just passive, they're talking to people in this other culture, which means that they're helping change that other culture, even if they don't wish to. Of course, no culture is completely isolated anyway, but the arrival of somebody from a totally different culture, somebody who decides to live with them for more than a year, who learns their language and shares their everyday life, it's bound to give at least some people in that culture ideas
about the world which they didn't have before. And so I think the question of the way in which cultures of knowledge are intertwined, or cultures are intertwined, is one big contemporary problem. And of course, in a period like ours, when this intertwining of cultures is more, is happening more, is happening faster, is happening more consciously than ever before, owing to so many people migrating from one country to another. It's a huge problem. So those two contemporary problems are the ones that first come to my mind. But of course, there are others which there isn't time to talk to you about now. Muito obrigado, professor Burke, muito obrigado a todos os que estiveram presentes nessa conferência de abertura da nossa Semana de História. Eu quero agradecer imensamente a generosidade do professor Burke em ter nos presenteado com seu tempo, com a sua inteligência, com a sua investigação, e realmente agradecer essa generosidade de ter compartilhado esse momento conosco. Eu tenho certeza que os nossos participantes, nossos ouvintes concordam, já que estão aqui derretendo-se em elogios nos comentários. Eu parabenizo novamente os nossos alunos pela excelente organização dessa semana, que apenas está começando e que vai durar toda a semana com novas apresentações, com grupos de trabalho e que vão contar certamente com a participação de grande parte dos nossos alunos. Eu passo a palavra a quem de verdade está organizando essa semana, que são os alunos. Passo a palavra ao Guilherme para que ele faça as suas considerações finais e deixo novamente o meu agradecimento ao professor Burke e aos meninos que tiveram essa grande ideia de convidá-lo. Thank you so much, Professor Burke. It was a pleasure to meet you all. If we could not do it in real space, at least to encounter you in virtual space. Thank you. Of course. Thank you. Goodbye. Bom, para encerrarmos, então, eu faço das palavras do professor Amilcar as minhas. Um enorme agradecimento ao senhor professor Burke e também ao senhor professor Amilcar, que nos cedeu espaço e tempo. Gostaria só de encerrar aqui, pessoal, e avisar que justamente nós temos outros eventos no decorrer da semana que vão ocorrer em outro canal do YouTube que não da TV PUC. Então, eu convido vocês a seguir lá no Instagram o semana_PUCSP, para que vocês fiquem por dentro de todas as questões, todos os eventos e como é que faz para assistir todas as mesas, as palestras e etc. Bom, muito obrigado a todos, obrigado professor Burke, obrigado professor Amilcar e um bom dia a todos.